The course of lectures by Dr. Levi Sheptovitsky. The Book of Zohar. The soul that you gave me. Есть три души. Шалош There are three нешамот. Ну, тут souls. немножко пролить свет. We have to Еще spill в some Мидраше light here. Раба Midrash упоминается Rabbah 5 душ. А mentions именно 5 Нефеш, souls: Руах, Нешама, Nefesh, Ruach, да, в Neshama, другом порядке, and Ехида и in a Хая. different order, Сегодня мы Yehida говорим and Хая и Hayya. Ехида. But today we say Нефеш, Руах, Hayya and Нешама, Yehida. Хая и Ехида. Нефеш – животная душа, снизу Nefesh вверх is мы the biological поднимаемся, soul. движение We're moving снизу. upwards from bottom to top. Нефеш – биологическая душа, Nefesh is the Руах biological – это не soul. что иное, как Ruach дух, is nothing but the дух, spirit, пронизывающий весь мир, penetrating the whole world, оживляющий весь мир, giving life to the приводящий whole весь мир world, в движение. setting the whole world in Дух, motion. Ruach можно is the переводить как ветер. spirit, or we can also translate it as wind. Нешама – это та частица божественной, Neshama которую is the сам Бог particle of the вдул divine в that God ноздри breathed Адама. into the nostrils of Вдах Adam, бе'афав нишмат хаим. И вдул в ноздри его вот and эту he нешама, breathed into his жизнь. nostrils the Neshama, Дальше, life. свыше этого, Then above идет Neshama хая, и еще выше is идет Chaya, ехида. and even Должен вам higher сказать, is что Yehida. известны нам I must say понятие первых трех душ. that we know the Ясны, concept of the Нефеш, lower three Руах, cells Нешама, going а upwards, двух последних Nefesh, нам Ruach, and абсолютно Neshama, неизвестно. but we know almost nothing Как и about the two известно нам о highest ones самых высших above, сферот. Это just нити like we know корни. nothing about the Нашей three души, которые highest не Sephirot, подвластны that нашему are some человеческому certain roots of our soul, осознанию, that are пониманию, beyond our human ощущению до understanding, тех пор, perception, пока мы or находимся в awareness, физическом мире. while we Я не exist in удивился a нашему physical world. человеческому, It wasn't a потому что slip of the tongue when I said человеческое – human это и есть understanding, because душа our в этом soul теле. is И когда human она будет and it lives in the подвластна physical и body. понятны эти When уровни, we are которые мы able to достигнем, perceive and reach those мы тоже levels, не будем людьми. we А will пока no что longer be мы humans. удовлетворяемся But so нефеш, far we're руах, satisfied нешама. with Nefesh, Причем Ruach, чем and Neshama. выше, тем And the менее higher it доступны и gets, понятны the нам эти less уровни. accessible and clear Если are those нефеш, levels to который us. является If биологической Nefesh, the душой, biological и она soul, связана с нашим телом, и она which is умирает connected вместе to с our нашим body телом, and dies with our тогда body, нам не только понятно, is мы completely даже clear можем to us, воздействовать. and we can even manipulate it. Медицина, например, For занимается этими example, вещами. the medicine does those things. Она лечит тело и лечит It cures психику. Вот это body, психика, mind, человеческая psyche, душа. or human soul. Руах – это то, что ближе нам Ruach всего. is the closest to Руах – это us. наша эмоциональная сфера. Ruach is our emotional Это наши sphere. ощущения, это наши It's переживания, our это то, что мы называем feelings, жизнь. it's our Мы experiences, разделим or с вами what we call понятие life. биологической жизни If we try to и distinguish the жизни biological life духовной, from the то spiritual life, биологическая жизнь – это then the биение biological life is the это heartbeat, пищеварительная the система, digestive патологическая system, система, кровяное the давление. metabolism, the Это blood то, pressure, по чем мы можем and all определить, что that says это to us that существо this живо. body is Как мы alive. определяем? How can we Есть see it? движение или нет We движения? determine it by the Если у тела movement. нет движения, If the body does самое not даже even элементарное, have даже an самый elementary внутренний, скажем, movement, пульс, not even the тело лежит pulse, без движения, но because if есть the пульс, body это тоже doesn't move, движение, but the pulse это is внутреннее present, it's движение, also movement, the inner movement, то тело это живо. then the body is Этот alive. человек еще жив, потому что его можно This body is спасти. still Если alive, нет and we движения, can есть save a пульс, life, есть even if дыхание. there is no movement, but there is a Если мы pulse не or можем breath. определить движение If we вообще, cannot то determine any медицина movement at all, устанавливает the факт medics смерти pronounce the данного fact of death. субъекта. Не так в нашем смысле, Not so in our потому sense, что мы определяем таким образом только because we determine конец this пути way нефеш, the но end не of the рух. way for Nefesh, but not for Ruach. Рух соединен с нефеш, Ruach is постольку, connected to поскольку он Nefesh находится в этом because it мире resides физическом. in physical world. Как только But as разрывается soon as связь the между рухом и connection физическим between миром, Ruach and the physical world is нет никакой broken, необходимости there is no в том, чтобы necessity рух for держался за Ruach нефеш. to Наоборот, hold on to он Nefesh как any бы longer. On the снимается contrary, с якоря. it Он casts off the отпускает, anchor, он it разрывает lets связь с go физическим миром, и or он может breaks the connection with this воспарить world, вверх.
and it это can есть soar дух, upwards, что и which свойственно is всем natural нам. for the spirit. И этот дух, And this это spirit все то, что мы называем is what we call вне биологическое или beyond надбиологическое. biological Лучше or так, above надбиологическое. biological life. Любовь, ненависть, Love, hatred, наслаждение, страдание, pleasure, suffering, знание, knowledge, непонимание. Все, что связано с misunderstanding, нашей whatever is connected with our эмоционально-интеллектуальной emotional сферой. and intellectual sphere, Это все присуще Руах. it's all ruach. И над Руах стоит та самая And нешама, above ruach is то, the neshama что вдул Всевышний в that нас. the А Almighty именно breathed частица into его, us, она, His честно говоря, нам не particle that принадлежит. frankly doesn't Хотя belong мы и to us. молимся, в молитве говорим, Although we say in нешама prayer, шинатата би, душа, которую ты дал the мне, soul но that you gave me, ты дал мне. Но там but написано, although а you ты gave it to деклад me, имени, но ты в it будущем says заберешь in the ее, future you will заберешь, take it away заберешь, from и me все and then время return it again, какая-то работа с этой душой, но as она if не there is совсем always some моя. kind of Она work done дана to this мне. soul, but it's not Пока really я mine. It's здесь given to в me, мире, and as она long as it's моя. with me in this world, it's mine. Она But in данность. reality, it's Это not то, что mine, it's пришло ко divine, мне от and it's Него. a given. Она It's включает в something себя that came to me from Him. все то, с чем It я includes прохожу всю жизнь. everything, what I carry through my entire И Он life, ее заберет обратно. and then He will Знаете, take it она back. как You know, it's like челнок такой, a shuttle, как космический корабль, который like a доставляет spaceship, в этот which мир delivers Ruach сверху, into this world доставляет вот from этот above, рух, delivers доставляет вот эту the эмоциональную emotional сферу, sphere, спускает ее вниз, и brings it там down, внизу эта эмоциональная and this сфера emotional садится на sphere якорь. Она anchors here below, захватывается материальным where физическим it's телом. Вот оно captured by the рождение material человека. physical body, И and thus пока the это human birth тело happens. крепко и сильно, And while the body is оно tough and strong, удерживает рух. it holds А on to нешама Ruach, сверху and всегда, Neshama above всегда, всегда, всегда always and стоит и always ждет, когда awaits for рух Ruach захочет вернуться обратно. to want to Она return. всегда на Neshama этом is always above до тех пор, until Ruach is пока connected рух to связан Nefesh. с нефиш. И она третья. Neshama is the third Она level наверху. above out of Три 3 слоя. levels: Нефиш, Nefesh, Ruach, рух, Neshama. нешама. Хаява и хида, Chaya and Yehidah, еще два 2 уровня, more layers, настолько are высоко, что so мы не high можем above понять that это. we cannot comprehend it. Да, откуда мы знаем об How do этом? we know about Потому it? что, во-первых, Firstly, мы знаем из we книг, know from the потому что об books этом рассказывается, that и tell us потому что about it. элементарная And логика, secondly, because что it's над simple самой logic нешама, она that является above то, что Neshama, Всевышний what the выдохнул в Almighty себя, breathed out должны of быть Himself, еще there ступени, must be more должны быть layers. еще There must моменты be other эманации, movements of спуска emanation души в of the этот мир. soul's descent Обязаны into быть. this world. There must И be. нам знание говорит And the еще о knowledge двух tells us слоях. about 2 more layers. Всего So 5. altogether there are Но 5 мы of them. рассуждаем о But 3. we're discussing the 3. Трое The пришли, 3 that came. и о 3 будем говорить. And we will talk about these Шалош 3. нешамот ген. 3 The души 3 они. souls that they are. Ну, тут тоже еще We нужно have to внести clarify this. ясность. Why Почему does здесь it say сказано 3 шалош souls? нешамот? Потому что слово Because the word нешама neshama это как бы общее is a common нарицательное noun для понятия expressing the concept of the нешама. soul. Кстати, The word нешама связано neshama еще с is корнем connected to the дышать. root of the word to Линшом. breathe, В стихе lenshom, «Ваипах беапам in нишма». verse Genesis И 2:7, вдул в and he ноздри breathed его into his nostrils нишмат nishmat хаим, chaim, нишама, neshama, the breath дыхание of life, жизни, так она часто as it's often переводится, и translated, стал and the человек man became нефеш nefesh chaya, хая, и стал он the living животной soul. душой. Гениальное This is a genius предложение, phrase, стих genius совершенно verse that потрясающий, tells us in a где very few в words нескольких словах about the рассказывается creation о of a творении man. человека. The Всевышний вот Almighty, эти две these 2 ступени levels и and Ein Эйнсов Sof, the бесконечное infinite, вдувает в breathes это into тело, this которое body является that самой is at нижней the частью, lowest level, еще ниже even lower нефиш. than Это Nefesh, нефиш, это because душа Nefesh is the physical физическая, soul. а это But the еще body ниже is нефиш, even это lower, прах. it's only dust, Афар мин Адама. Прах dust из from the земли, ground, it так says. написано. Ваипах And he беапам breathed into нишма. his Помните nostrils the второе living soul. Do you предложение? remember the Помните? first sentence? Ваицер Адонай Элохим эт хаадам афар мин хаадама. And И Lord сформировал God Господь Бог formed man человека
Though the Часто words are переводят often из translated as праха of земли, но dust from the буквально ground, написано but it's прах written из земли. dust from the То есть в ground. этот момент, At that very когда moment, Всевышний when the Almighty формирует forms a man, человека на at первом this very этапе, на first первой stage, стадии, he is человек not еще не a man человек, он yet, прах he is из just земли, dust from the а ground. потом в этот But прах then the из Almighty земли, breathed тут into теперь this dust, рафах беапах, breathed into и his вдул в nostrils ноздри его Nishmat Нишмат Chaim, Хаим, и and вдул в breathed ноздри into его his nostrils the дыхание breath of жизни. life. Вот это And the Most высшее High соединяется с unites низшим, with the ниже еще, lowest, чем even животная lower душа, than the с physical прахом soul, земли. unites with dust Это from the ground. невероятное It's an соединение, incredible union, как like a встреча на clash, like a столкновение collision галактик, of galaxies, как like the мира world и and антимира. По anti-world. идее, оно It could должно have было друг друга destroyed each other, уничтожить. Но but это it's a божественное divine творение, creation. чудо. It's a miracle. A Чудо, когда miracle when the прах dust of the земли ground вбирает в себя absorbs the divine божественную soul. душу. И And в at этот that момент moment, the образуется third layer третье is born, нефеш Nefesh хая, Chaya, the животная physical душа. soul. Момент The moment of соединения this union of нешама, Neshama, божественной the души, divine с soul, прахом with the dust of the порождает ground, вот gives это birth to надпрах, something эту above прослойку that между dust, грубой the материей interlayer и between духом, the raw matter and the spirit, биологическую the жизнь, biological которая, life, с одной стороны, which is материальна, material on one side а с другой and стороны, has осуществляет attributes of spiritual перепетую motion on the other side, движение. because the Для духа spirit характерно is вечное forever in движение. motion. В The духовном мире movement is движение always present in постоянно, spiritual world, потому because что the Most он High является is a mover двигателем of всего. everything. Он не He is движется, not moving но приводит himself, в движение but moves все everything in his божественное divine движение. surroundings. Все He движется sets в нем. everything in motion, И and the душа soul, приходит в Nefesh, индивидуум will join нефеш, this потому motion что она too, соединяется because it с joins общим the universal глобальным global божественным movement. движением. Момент This это moment подчеркивает не is описывается described here как бы на научной as if какой-то on some основе, scientific basis, как how the происходит transformation трансформация happens from the праха dust в and животную into the душу, physical biological биологическую. soul. And that Поэтому is why нешама Neshama is the общее genuine название name for all для всех souls, душ, but но и also the конкретное specific name для for the высшей highest of the действительности. three souls. Шалош Three нешамот souls ген. that they are Нефеш, Nefesh, руах, Ruach, нешама. Neshama. Выше Above the нешама, Neshama, хая вехида ве Chaya, эйн соф. Yehida, and Ein Sof. Хая это живая ехида, Always living единая и Chaya, уникальная, always явная, unified and unique чей Yehida, корень obviously pointing to единый the род этой root, души the и single эйн root of соф, this soul, and бесконечный, Ein а Sof, под the infinite. нефеш And below, прах Nefesh, земли. is the dust of the И ground. стоит на этой всей And this whole конструкции, construction или представляет, лучше represents сказать, a собой эту man всю конструкцию человек, где стопы where его his feet опираются are на камень, standing on the ground а темя его, and his head, голова его, his корона crown, его unites соединяется с with the бесконечным. infinite.